The second one is wala equation. Wala equation. Init kayo mo phone. So, related nila, relation na effort mo daan, effort mo daan. Although do kayo, after Mr. Ang quiz ninyo, two parts. Part 1, okay? Ang part 1 is written. Sa mga tabuan na para ikot mo daan, para ma-challenge mo. Part 1 is I'm going to prepare several problems, several games. Dayon, gawas mo tanan, ibutaw na ka lang mga problem diha, and kamoy bahala o kasa mo mulingkod. Okay? Note, each one of you will have a different view. Lahi-lahi mo view. Lahi-lahi. So, written na. Muna written. So, you can choose asan mo likod. Likod at ubang, okay. Okay. That's part 1. Ang part 2 na yun, board work. Okay? Board work. So, isolve niyo ang problem, there is board, by group, Tulo kada grupo, tulo, ibahin na nila. Tulo mga kada group, so, magbunot-bunot magbunot-bunot ka, tulo ka 1, tulo ka 2, tulo ka 3. So, kung makabunot ka 1, member ka sa first group. Okay, tulo mo ka ba? Okay. Pero ang pag-solve ani, bunot-bunot niya po. So, mag-prepare ko card. Huwag isa. I-solve. Okay? Ang naka-exciting naman is, you are going to solve it within 10 minutes. Oh my God. Okay? Okay? So, alam ka, kaya rin. Kaya rin. So, laylay gyapon mo og problem. Now, para mas ma-challenge mo ingon na plus points. So, if all members sa group maka-check mo tanan, you will have plus points. Pag naisa nga sa'yo, wala. So, dapat kamo yung tulo ang nakakuha. Pero bawal mo tinabangay ha? Bawal mo. Okay? So, dili rin siya hadlock is because pag kamo ang mag-solve, everybody else nas gawas. So, wala nga. Ako rin makakita sa inyo solution. Mag-members. Okay? Kung sayot ka, upat na ta, kabalo. Ay, upat raw. Hindi ta maulawan. Upat raw. Peres, last go. Kamu lang upat. Si Sir lang. May Pag mo sa group 1, tawag yung group 2.